international business. Now we are moving on to the third chapter, that is protectionism versus free trade. First we will be discussing about the protectionism. So protectionism is actually a policy to protect the domestic industries from the foreign competition. If we import too much foreign goods to our country, naturally it will be affecting our domestic industries, because if we import too much foreign goods, or if we import the foreign goods, naturally these goods can be sold in our domestic market at a lower prices, and these foreign companies are using the advanced technology, so advanced products can come. This will be affecting our domestic industries, and it can affect the emergence of new industries in our country, and it can affect the existing domestic industries. So we can explain the protectionism as it is the policy that protect the domestic industries from unfair competition from the foreign ones, and it will be done through tariff, quotas, subsidies and all. So protectionism is actually the policies by the government in order to protect the domestic industries from the foreign competition by imposing tariff, quotas and providing subsidies and all. Okay. സോ പ്രൊട്ടക്ഷനിസം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പോളിസീസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ഷനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഒരുപാട് ഫോറിൻ ഗുഡ്സ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നാച്ചുറലി അത് നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. കാരണം നമുക്ക് ഫോറിൻ ഗുഡ്സ് കൂടുതൽ ഫോറിൻ കൺട്രീസ് കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജീസ് യൂസ് ചെയ്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം അറ്റ് എ ലോ കോസ്റ്റ് ദേ ക്യാൻ സെൽ ദി പ്രൊഡക്റ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും, അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. സോ നാച്ചുറലി വി വിൽ ബി ഗോയിങ് ഫോർ ദി ഫോറിൻ പ്രൊഡക്ട്സ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി അഫക്റ്റിംഗ് അവർ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രീസ്. സോ ഈ ഒരു കോമ്പറ്റീഷനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രൊട്ടക്ഷനിസം പോളിസീസ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷനിസം ആണ്. നമുക്ക് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷനിസവും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്, ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് എഗെയിൻസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷനിസവും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷനിസം. First one, protection of infant or domestic industries. As we have already said, in order to protect the domestic industries, we have implemented the protectionism policies. Actually, not only the domestic industries, not only the already established domestic industries, the infant ones which is coming to emerge also will be protected through the protectionism. അതായത് ഇൻഫൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ശൈശവദശയിലുള്ള, അതായത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ടാവില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനെയെല്ലാം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ഷനിസം ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് പോളിസീസ്. സെക്കൻഡ് വൺ, എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് ക്രിയേഷൻ. സോ ത്രൂ ദ പ്രൊട്ടക്ഷനിസം നാച്ചുറലി ദ ഇമ്പോർട്ട് വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ്, okay, and export will be increased. So when the export is increasing, or the production of the existing industries or the domestic industries increasing, naturally many employment opportunities will be created, as well as the already existing employments will not lose their job also. So പ്രൊട്ടക്ഷനിസത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ക്രിയേഷൻ പോസിബിൾ ആകുന്നുണ്ട്. കാരണം പ്രൊട്ടക്ഷനിസം ഇംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നാച്ചുറലി ഇമ്പോർട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ നീഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം നാച്ചുറലി ദേ നീഡ് ദി എംപ്ലോയീസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദീസ് പ്രൊഡക്ട്സ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, കൂടുതൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് എംപ്ലോയീസിന് അവരുടെ ജോലി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുവാനും പറ്റുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഡംപിങ്. ഫസ്റ്റ് വി വിൽ സീ വാട്ട് ഈസ് ഡംപിങ്. ഡംപിങ് മീൻ selling a product at a high price in the domestic market and a very low price in the foreign market. So through the dumping, what we are doing in the domestic market, we are selling that particular product. Imagine a pen.
Okay, we are selling that pen in the domestic market at a high price, but when we go to the foreign market or when we enter into the international market, we are selling that particular product or that particular pen at a lower price. That is the practice of dumping. So it's a reality. Okay, it is happening in everywhere. So through the protectionism, this dumping can be avoided. അപ്പം ഡംപിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിൽ, അതായത് ആ പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രാജ്യത്ത് നമ്മൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, അറ്റ് എ ഹൈ പ്രൈസിൽ വിൽക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ, ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, നമ്മൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു വെരി ലോ പ്രൈസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെയാണ്, ആ ഒരു പ്രാക്ടീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഡംപിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രൊട്ടക്ഷനിസത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഡംപിങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. ഫോർത്ത് വൺ ആണ് ഇംപ്രൂവിങ് ദ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ്. ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് മീൻസ് TOT. സോ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അത് ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു വെക്കാം. നമ്മുടെ ഈ സ്ലൈഡിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ്. അപ്പം ജസ്റ്റ് അതെന്താണെന്ന് നോക്കുക. ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദി എക്സ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, TOT എന്നും പറയാം. നാച്ചുറലി നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ മാർക്കിന്, അതായത് ഒരു 1 വെയിറ്റേജിനൊക്കെ ചോദിച്ച് കാണാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്നും ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ TOT എന്നും ചോദിക്കാം. എനിവേസ് ദ ആൻസർ ഈസ് സെയിം. So actually the terms of trade means export relationship between the export and import, ratio between export price and import price. Actually in a country the export price should be increased and import price should be reduced, then that condition is favorable to a particular country. So എക്സ്പോർട്ട് പ്രൈസ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദി ഇമ്പോർട്ട് പ്രൈസസ്, അതായത് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൈസസിൻ്റെയും ഇമ്പോർട്ട് പ്രൈസസിൻ്റെയും റിലേഷൻഷിപ്പിനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റേഷ്യോയിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, TOT അല്ലെങ്കിൽ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ TOT നമുക്കൊരു കൺട്രിക്ക് ഫേവറബിൾ ആകുന്ന എപ്പോഴാണ്, നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൈസസ് കൂടുകയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്ട് കൂടുകയും ഇമ്പോർട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, അല്ലേ? അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, നമ്മുടെ കയറ്റുമതി കുറഞ്ഞു വരികയാണ്, ഇറക്കുമതി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കൂടിക്കൂടി വരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടിക്കൂടി വരികയും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഫേവറബിൾ ആണോ? നോ, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് അൺഫേവറബിൾ. അപ്പം TOT നമുക്ക് കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഫോർമുലയുണ്ട്, ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട് പ്രൈസസ് ഇൻറ്റു 100. So it is the ratio of export prices to import prices, or നമുക്ക് പറയാം it is the relationship between the export prices to the import prices. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൈസും ഇമ്പോർട്ട് പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുന്നത്, TOT അല്ലെങ്കിൽ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൈസസ് should be increased and import prices should be reduced, then we can say that is favorable to a nation. ഇനി നമ്മൾ ആ പോയിന്റിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരുവാണ്. അവർ ഫോർത്ത് പോയിന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇംപ്രൂവിങ് ദ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ്. So improving the terms of trade means reducing the TOT imbalances. TOT balanced means our exports should be increased and imports should be reduced. So avoiding the imbalances in the balance of trade, that is the TOT. And next point is free trade, free from foreign competition. So through reducing the import, when we reduce the import from the foreign countries, naturally the competition from the foreign countries also will be reduced. So it is favorable to the domestic companies to produce their product and sell in the domestic market. സോ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം നാച്ചുറലി എന്ത് ചെയ്യും, ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് കുറയും. അപ്പോൾ ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് സെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സിക്സ്ത് പോയിൻറ്റ്, സേഫ് ഗാർഡ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഇൻഡസ്ട്രീസ്. സോ as far as a country is concerned, we have to safeguard our strategic industries or our core areas. Okay, our strategic industries include steel, energy, water,
ornaments, food, etc. So all these industries, all these sectors have to be protected. So this protectionism will be safeguarding the strategic industries of a particular country. So last point, it helps to build up new industries. So when the import is reduced, naturally there will be need for the goods and products, services. Naturally new industries will be emerged. അതായത് പ്രൊട്ടക്ഷനിസത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ട് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് കുറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിൽ പ്രൊഡക്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ അത് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? പുതിയ പുതിയ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എമർജ് ചെയ്യും. സോ ദീസ് ആർ ദ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് എഗെയിൻസ്റ്റ് arguments in favor or the arguments for protectionism. Now we are moving on to the arguments against protectionism. First one, it leads to trade wars and conflicts. So actually there can occur trade wars and conflicts between the different countries through the protectionism, because through the protectionism we are implementing tariff, quotas, subsidies and all. Okay, so it will be affecting the foreign competitors or the foreign industries. So there can arise wars as well as the conflicts between the different countries. The second one is compelled to enjoy inferior quality products, because through the protectionism we are reducing the import from the foreign countries. So naturally there will be the competition will be reduced. Then when the domestic markets are free from competition, they will be producing their products, or they may produce inferior quality products because they don't have any competition from anywhere. So they can produce inferior quality products. Even if that product is inferior quality, the people have to purchase that product because they don't have any other option. So the protectionism can affect the quality of the goods. Next one, it creates obstacles or barriers to the free trade. Actually free trade we have to discuss. Now we are moving on to the next slide. We will be discussing what is free trade. Free trade means the trade between different countries with no or little restrictions like a tariff, quota and all. Okay, so we are carrying out trade between different countries with no restrictions or with a very little restrictions of trade, tariff, quota and all. That is the free trade. അതായത് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ട്രേഡിനെയാണ് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ട്രേഡ് നടത്തുകയാണ് വിത്തൗട്ട് എനി റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് എ വെരി ഫ്യൂ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഫ്രീ ട്രേഡ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നൗ വി ആർ മൂവിങ് ബാക്ക് ടു ദി പോയിന്റ്. The point is it create obstacles or barriers to the free trade. So through the protectionism we are imposing many quotas, tariffs, subsidies and all. So it can affect the free trade, because through the free trade what we are doing, we are avoiding the tariff, quota, all the restrictions. Okay, so but through the protectionism what we are doing, we are actually imposing the restrictions. So it can affect, so the protectionism can affect the free trade between the nations. Next one, political disturbance. Definitely the political disturbance can affect the protectionism. Next one, emergence of monopolies, because due to the reduced import of goods, the domestic countries can create monopolies because they do not have any competitors and they can produce whatever they wish to produce. Okay, അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പം പ്രൊട്ടക്ഷനിസത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇമ്പോർട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രീസിന് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും സെല്ല് ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദർ ക്യാൻ ബി ടെൻഡൻസി ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ദ ഇൻഫീരിയർ ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്ട്സ്. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മോണോപ്പൊളി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം, അല്ലേ? നമുക്ക് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ആരുമില്ല, നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റും വേറെ ആരും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ മോണോപ്പൊളി. നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് നോ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ, ബിക്കോസ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ്റെ യാതൊരു ബെനിഫിറ്റ്സും കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം ചില രാജ്യങ്ങൾ certain countries will be
specialized in the production of certain goods. So when we are imposing the protectionism, we are not getting the advantage of specialization. അതായത് ചില രാജ്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ചില ഗുഡ്സിൽ അവർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും, ചില പ്രൊഡക്ട്സിൽ അവർക്കത് ഒരു ഹൈ ക്വാളിറ്റി, അവർക്ക് കിട്ടുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസ് അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്കത് ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ഷനിസം ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, അത്തരം ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്ട്സ് എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്, മിസ് ചെയ്യുകയാണ്. Okay, so through this video we have discussed about protectionism, arguments in favor of protectionism as well as arguments against protectionism, then free trade, last one, terms of trade.